JKR അക്കാഡമിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. ആദ്യം തന്നെ റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട്, നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിലോ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിലോ ഇന്ന് തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. കാരണം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഞാൻ ക്ലാസ്സുകൾ അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ ലഭ്യമാവുകയുള്ളൂ. കേരള PSC അക്കൗണ്ടന്റ്, ജൂനിയർ അക്കൗണ്ടന്റ്, അക്കൗണ്ട്സ് അസിസ്റ്റന്റ് ക്രെഡിറ്റ് തസ്തികകളിലേക്ക് എല്ലാ അപേക്ഷ സർവീസിലെ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനലിലൂടെ ലഭ്യമാണ്. ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം തന്നെ പ്ലേലിസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പുതുതായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്ലേലിസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ 7ാമത്തെ റിവിഷൻ ക്ലാസ് ആണ് ഞാൻ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെന്റ് 60 സെലക്ടഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ആൻസേഴ്സ് ആണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കുക. ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. ബേസിക് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെന്റ് ഈസ് ഡാഷ്. ബേസിക് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെന്റ് ഈസ് മാക്സിമൈസേഷൻ ഓഫ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് വെൽത്ത്. മാക്സിമൈസേഷൻ ഓഫ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് വെൽത്ത്. Financial structure refers to dash. Financial structure refers to all the financial resources. All the financial resources. The market value of the firm is the result of dash. The market value of the firm is the result of trade-off between risk and return. Trade-off between risk and return. Cost of capital is a dash. Cost of capital is a minimum rate of return required on the investment project to keep the market value per share unchanged. In Walter model formula, D stands for dash. In Walter model formula, D stands for dash. Dividend per share. Dividend per share. Dash security is known as variable income security. Dash security is known as variable income security. Equity shares. Equity shares. Quick asset does not include dash. Quick asset does not include inventories. Does not include inventories. Long term finance is required for dash. Long term finance is required for fixed assets. Fixed assets. Financial leverage can be measured in dash. Financial leverage can be measured in a stock term, float term. Stock term, float term. Current ratio of a concern is 1. Its net working capital will be dash. Current ratio of a concern is 1. Its net working capital will be negative. ഈ തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കുള്ള റാങ്ക് ഫയൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാണ്. റാങ്ക് ഫയൽ ആവശ്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ നിങ്ങളുടെ മെയിൽ അഡ്രസ്സ് എനിക്ക് വാട്സപ്പിൽ അയച്ചു നൽകിയാൽ മതി. ഈ റാങ്ക് ഫയൽ ഞാൻ PDF ആയിട്ടാണ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഈ റാങ്ക് ഫയൽ ആവശ്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ നിങ്ങളുടെ മെയിൽ അഡ്രസ്സ് എനിക്ക് വാട്സപ്പിൽ അയച്ചു നൽകുക. ഈ റാങ്ക് ഫയൽ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു തുക നിങ്ങൾ എനിക്ക് അക്കൗണ്ടിലിട്ട് തന്നാൽ മതിയാകും. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കിടക്കാം. റിസ്ക് റിട്ടേൺ ട്രേഡ് ഓഫ് ഇംപ്ലൈസ് dash. Risk return trade off implies dash. Taking decision in such a way which optimizes the balance between risk and return. Dash is a specific risk factor. Financial risk. Financial risk is a specific risk factor. Dash is not a diversifiable or specific risk factor. Dash is not a diversifiable or specific risk factor. Industrial recession. Industrial recession. Mr.Anil purchased 100 stocks of futura informatics limited for Rs21 on March 15, sold for Rs35 on March 14 next year. In the company paid a dividend of Rs 2.50 per share. The Anil holding period return is a dash. 78.60%. 78.60%.
The 182-day annualized T-bills rate is 9% per annual. The return on market is 15% per annual and the beta of stock B is 1.5. The required rate of return from investment in stock B is dash 18% per annual. 18% per annual. The major benefit of diversification is to dash. The major benefit of diversification is to dash reduce the expected risk. Reduce the expected risk. The risk-free rate of return is 8%. The expected rate of return on market portfolio is 15%. The beta of eco bonds equity stock is 1.4. The required rate on eco bonds equity is dash 17.8%. 17.8%. Dash is concerned with the acquisition, financing and management of assets with some overall goal in mind. Financial management is concerned with the acquisition, financing and management of assets with some overall goal in mind. Dash is concerned with the maximization of a firm's earnings after taxes. Profit maximization. Profit maximization is concerned with the maximization of a firm's earnings after taxes. Dash is the most appropriate goal of the firm. Dash is the most appropriate goal of the firm. Shareholder wealth maximization. Shareholder wealth maximization. Which of the following statement is correct regarding profit maximization as the primary goal of the firm? Which of the following statement is correct regarding profit maximization as the primary goal of the firm? Profit maximization is concerned more with maximizing net income than the stock price. Profit maximization is concerned more with maximizing net income than the stock price. If a company issues bonus shares, the debt equity ratio dash will improve. If a company issues bonus shares, the debt equity ratio will improve. Which of the following is not normally a responsibility of the treasurer of the modern corporation but rather than controller? Rather the controller. Budgets and forecasts. Budgets and forecasts. The dash decision involves determining the appropriate makeup of the right hand side of the balance sheet. Financing. The financing decision involves determining the appropriate makeup of the right hand side of the balance sheet. Treasurer should report to dash. Treasurer should report to Chief Financial Officer. Chief Financial Officer. The dash decision involves a determination of the total amount of assets needed, the composition of the assets and whether any assets need to be reduced, eliminated or replaced. Investment. The par value of the stocks and bonds outstanding is termed as multiplication. According to the text authors, dash is the most important of the three financial management decisions. Investment decision. The dash decision involves efficiently managing the assets on the balance sheet on a day-to-day basis, especially current assets. Asset management. The asset management decision involves efficiently managing the assets on the balance sheet on a day-to-day basis, especially current assets. The
Dash is not normally a responsibility of the controller of the modern corporation. Asset management. Asset management is not normally a responsibility of the controller of the modern corporation. All constituencies with a stake in the fortunes of the company are known as stakeholders. Stakeholders. Which of the following statement is not correct regarding earnings per share EPS maximization as the primary goal of the firm? EPS maximization is concerned with maximizing net income. EPS maximization is concerned with maximizing net income. Dash is concerned with the maximization of firm's stock price. Shareholder wealth maximization. Shareholder wealth maximization. Corporate governance successes includes three key groups. Dash represents these three groups: board of directors, executive officers, and common shareholders. Board of directors, executive officers, and common shareholders. In 2 years, you are to receive 10,000 if the interest rate were to suddenly decrease the present value of that future amount to you would dash rise. You would rise. Interest paid earned on both the original principal borrowed lent and previous interest earned is often referred to as a compound interest. Compound interest. The long run objective of financial management is to dash. The long run objective of financial management is to maximize the value of the firm's common stock. Maximize the value of the firm's common stock. What is the present value of Rs 1000 ordinary annuity that earns 8% annually for an infinite number of periods? Rs 12,500. Rs 12,500. Which one of the following is the relevance theory? Which one of the following is the relevance theory? Gorden. A set of possible values that a random variable can assume and their associated probabilities of occurrence are referred to as a probability distribution. Probability distribution. The weighted average of possible returns with the weights being the probabilities of occurrence is referred to as the expected return. The expected return. Dash on capital gain and current income may influence form of capital. Rate of tax. Rate of tax on capital gain and current income may influence form of capital. The most important and common form of dividend is a stock dividend. The most important and common form of dividend is a stock dividend. That form of market efficiency states that current security prices fully reflect all information, both public and private. Strong. Which form of market efficiency states that current prices fully reflect the historical sequence of the prices. Weak. That form of market efficiency states that current prices fully reflect all publicly available information. Semi-strong form of market efficiency states that current prices fully reflect all publicly available information. Dash is concerned with the acquisition, financing and management of assets with some overall goal in mind. Financial management. Dash is the employment of an asset is sources or fund for which the firm has to pay a fixed cost or fixed return
leverage. അടുത്ത question. Dash is the minimum required rate of earnings or the cut-off rate of capital expenditure. Cost of capital. ഈ തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ച ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കുള്ള റാങ്ക് ഫയൽ ലഭ്യമാണ്. റാങ്ക് ഫയൽ ഞാൻ PDF ആയിട്ടാണ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഈ റാങ്ക് ഫയൽ ആവശ്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ നിങ്ങളുടെ മെയിൽ അഡ്രസ് എനിക്ക് വാട്സാപ്പിൽ അയച്ചു തന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് റാങ്ക് ഫയൽ ഞാൻ മെയിൽ വഴി നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരുന്നതാണ്. ഈ റാങ്ക് ഫയലിന് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു തുക നിങ്ങൾ എനിക്ക് അക്കൗണ്ടിൽ ഇട്ട് തന്നാൽ മതിയാകും. അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് കടക്കാം. Dash is a long-term planning for financing proposed capital outlay. Capital budgeting. അടുത്ത question. Which of the following is the first step in capital budgeting process? Identification of investment proposal. അടുത്ത question. The term dash referred to the period in which the project will generate the necessary cash flow to recoup the initial investment. Payback period. Other question. A mutually exclusive project can be selected as per payback period when it is less. Other question. The project can be selected if its profitability index is more than 1%. The project can be selected if its profitability index is more than 1%. Other question. Initial outlay 50,000. Life of the asset 5 years. Estimated annual cash flow 12,500. IRR is equal to 8%. Other question. A project costs as Rs 1 lakh, annual cash flow Rs 20,000 for 8 years. Its payback period is 5 years. Other question. X Limited issues rupees 50,000 8% debentures at a discount of 5%. The tax rate is 50%. The cost of debt capital is 4.2%. Other question. Cost of the project is 6 lakh. Life of the project is 5 years. Annual cash flow 2 lakh. Cut-off rate is 10%. The discounted payback period is 3 years 9 months. Other question. To increase the given present value, the discounted rate should be adjusted downward. To increase the given present value, the discounted rate should be adjusted downward. Other question. Which form of market efficiency states that current security prices fully reflect all information, both public and private? Strong. ഈ തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ച ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കുള്ള റാങ്ക് ഫയൽ ലഭ്യമാണ്. റാങ്ക് ഫയൽ ഞാൻ PDF ആയിട്ടാണ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഈ റാങ്ക് ഫയൽ ആവശ്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ നിങ്ങളുടെ മെയിൽ അഡ്രസ് എനിക്ക് വാട്സാപ്പിൽ അയച്ചു തന്നാൽ മെയിൽ വഴി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് റാങ്ക് ഫയൽ അയച്ചു നൽകുന്നതാണ്. ഈ റാങ്ക് ഫയൽ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു തുക നിങ്ങൾ എനിക്ക് അക്കൗണ്ടിൽ ഇട്ട് തന്നാൽ മതിയാകും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായി ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. പരമാവധി എല്ലാവരിലേക്കും എത്തിച്ചു കൊടുക്കും. ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറഞ്ഞു നിർത്തട്ടെ. നന്ദി, നമസ്കാരം.